Wenn sie Diocese tor nicht öffnen. Sorgich dafür, dass ihr Grundstück verlieren. Mit Dyson kalten Worten glot ein arrogant Nachbarin. Sie können mir einfach mein Land wegnehmen. Doch sie mit einen gewaltigen Fehler. Sie legt sich mit einem pensionierten Vermessungsingenieuren. Die Börse dabei meinen 1000 Kilo schweren Bullen. Der sein wir niemals tielt. Bleiben sie am Betting bis Ende dran. Zu sagen, wie sie ihr verdient straight bekommt. Wenn ihnen die Gestik gefällt, lassen sie einen Daumen nach oben die abonnieren sie den Kanal. Schreiben sie mir jetzt in die Kommentare. Welcher schauen sie dieses Video? Ich liebe zu sagen, Welchen Staten Lander min Zuschauer kommen. Machen sie jetzt sofort dieses Tor auf. Dies scharfen Wort halten über mein wide. Waren die Frau mit verschränkten Armen, vor meinem Eingang stehen blieb. Hinter worden zwei Tourgelenduigen mit den dezen aufgeburnder exklusiven Waldkron-Residenzen. Ein Dunkelssonnenbrille verbarg ihr Augen. Doch ihr kalt Stimme variet sofort. Das ist gewont war, jeden Widersprach im Keim zu ersticken. Sie sprach auflig laut. Offenbar damit ihr Begleiter im Wagen jeds Wort mitbekommen. Sie blockieren hier den offiziellen Durchgang der Eigener Gemeinschaft. Wenn sie Diocese tor nicht innerhalb einer Stunde entfernen, sorge ich persönlich dafür, dass sie ihr Grundstück verlieren. Ich blieb weil gelassen die Antwort ruhig. Das hier ist kein offizieller Weg. Ist private Grundstück. Ist mein wide. Silas Sheltner spottisch Wharf mir einen herablassenden Blick zu. Das würden wir ja nach sehen. Herr Weber. Damals an Sabine Müller nach nicht. Das dieser ein Satz acht Monate später im Wohlbesetzten Saal, der Amtskirts gegen sei verwendet worden Word. In dem Moment. ALS Gesicht Gede far verler Mittler der Statsen Waldschaft begannen. Kissenwise acten AUS Remburo zu tragen. Mein Name is Klaus Weber. Ich bin 62 Jahr alt war fast wir Jarzelang ALS Vermessungsingenieur tätig. Einen Großteil means Berufsbens have ich damit verbracht. Flurstuck zu vermessen, alti Grundbuchen trades zu prüfen Erbiter Grenzstreitigkeiten zu klären. Lang Beavers war einem Richter Land in Kanten. Für Michigan wären Grenzen bloß Linien aufvergilbten Flurkarten. Sie wären verbindlich versprechen. Sie bedeuten Agentum. Vor allem während Wartung. Nach meiner Pensionierung sah ich Michigan endgültig auf den Altenhof meiner Familie, am Rand des Schwarzwald Zurich. Diocese Land war seit 3 Generationen in unserem Besitz. Mein Vater hat hier Jarzenlang Rinde gesuchtet. Mein Mutter pflegt hinter dem Bauernhaus einen ausgehenden Obstgarten. Mein Jeliet, Verstorbien Frau Anna hat Gede frei Minute damit verbracht. Ein praktisch Wildblumenwies Angeligen. Nachhut Bluhen dort jeds Frujargeno Dieselben Blumen. Die eins mit ihren eigenen Handen in die Jepflans hat. Geno die Schau bliesich Dyson til de Grundstücks Vollig unangetastet. Dieser Amblick Eriner Michigan Gen Morgan Darren. Warm ich hiers blieben war. Der unange Faktin walkter Diocese Landes war main Wertwurst Tier. Ja ein massiver Berischer Fleckwie Bulle namens Kaiser. MIT seinem Guick von fast einer Ton worked auf fremd Fürchten flossend. Doxalange neimen unbefugt sein wide betrat. War Kaiser aussagwanlich friedlich. Jeder Nachbar respektiert das. Der Wides on war masse gebaut. Warnstjauder hingen got sickbar in Jederek. Besucher meldet in sich grundsätzlich waren im Hauptteamgangen. Jeder, außer einer einzigen Person. Sabine Müller, die Vorsitzende bei Nachbarin, eine Gemeinschaft, hielt Region offenbar nur dann für relevant, wenn sie für alle anderen galten, nur wenig wochen. Nach dem die Elitär once lang ihr letzten Babs bindet hat, bemerkt ich die erste Veranderung. Begen MIT frischen, Cheffen Riefen Schuren, die sich rucksackslos Kehr über mein sudleich Widesogen. Anfangs hielt ich für Versen. Vielheit hat Fellerhafts Navigation System einen Lieferdienst in die geführt. Doch im nächsten Morgen waren neue Abdruck im 5. Boden zu sehen. Dan nach einmal. Schleierlich entdeckt ich tief-profil schwere Gelenduigen, die gefahrlich non Annas Wildblumenwies war bieferten. Der Grund war schnell gefunden.
Zwischen den Neubauten der Waldkronresidenz in UND der Landstrasse verlief ein Schmäler, fast zugwatchener Feldweg über mein Grundstück. Mein Vater hat in früher genetzt, MIT dem Traktor schneller zwischen den Waden zu wechseln. WERDs Abkurzung hut nam. Spart im more genlichen Berufswerker Gutzen Minuten Farzeit. Jarsenlang war dieser Pfad umber Jebliben, while die alte Hosefahrt stets Verschlossen war. Doc Sabine hat offenbar beschlossen, das mein privates Land nun zur inoffiziellen Ausweichstreck bewohner word. ALSHSI das erste Mal darauf entsprach. Winkt es ob. ALS word ein lastig Flieh verschutchen. Dieser Weg word von UNS Genetz Herr Weber. Sagt es im Brusten der Überzeugung. Von wem? fragt ich ruhig. Von unseren Gentlemen. Es entlastet die Hauptsaffahrt der Residenzen. Ich sah SIE und UND stellt die einzig Frage, die in solchen Fallen soll. MIT welcher rechtlichen Genehmigung. Sabine Müller lacht die hell auf. Ein herablassens, spottisches Lachen. Man braucht in diesem Land nicht für jeden ausgetreten, wahlweg einen Stempel vom AMT. Das nennt man Gewohnheitsrecht. Ich schwieg einen Moment UND erwidertner. Wenn sich fremds Privatgenem handelt, Frau Müller, dann schon. Sie dreht sich auf dem Absatz Festivon überzeugt. Da ist Jesprach längst gewonnen zu haben. Doc ALS himmlischer Vermessungsingenieur des Skidier, ich nicht über Gentem. Ich schütze es. Derfel Genden wokenen Griff, ich nicht zum Telefon, sondern zum Werkzeug. Ich bestellt Massives. Führerversing Stalltor UND Benjer die Stahlpfeiler tief in die Erde meiner sofort ein. Kein hastiges Provisorium. Sondern ein Maske verteilt. Unüberwindbar Barrier, deutlich MIT Warnreflektor in Geckenzeichnet UND ausschließlich MIT meinem Schlüssel zu öffnen. Doc dammit nicht genig. Ich leg die alten, bemussen Grenztein entlang der Wedges sorgfältig frei. Sobald es UND strich die historischen Einkerbungen MIT lukten Farb nach. Genoso, wie ich wirzig jarlang beruflich gen hat. Die Botschaft war für jeden sichtbar UND unmissverständlich. Für Michigan war dies Angeligenheit damit professional UND endgültig geklart. Für Sabine Müller hat der eigentlich kampfjettig Gerät erst begonnen. Nurs Tage, nachdem ich das Tor installiert hat, lag schwerer, krimafarbener Umschlag in meinem Briefkasten. Das Wapender, Gentmer Gemenschaft Waldkronresidenzen, pranken glanzenden Buchstaben auf dem Papier. Der Inhalt war in hochterbendem Juristendisch verfasst UND behauptet MIT absolute Bestimmtheit. Ich hat ein historisches Wedreck Rexwider blockiert. Man vor der Michigan auf. Das Stalltor innerhalb von Oktober Stunden zu entfernen. Andernfalls word in Jerichlich Schritt UND Zwangsgelder folgen. Ich las das Schrebensweimel. Kein Katastrophisig, kein notariell Erken, nicht einmal ein konkret Verstucksnummer. Ner ho behauptungen hinter einer Touren Schriftart UND aggressivem Ton. Geman vom Fach hat sich davon Vielheit einschuchtern lassen. Doc Sabine Müller kann ich nicht wissen, dass es sich den denkbar schlechtesten Gegner aussucht hat. In wir sich geren ALS Vermessungsingenieur hat ich gelend. Lugen auf geduldigem Papier jubel ben auf Gerlang. Aber niemals die unbestigliche Wahrheit der Archive. Wenn es Grund UND Boden geht, zalt nicht, WER Lautessen fordert, sondern was Schwarz auf Weiß im Register steht. Anstatt Michigan auf einen sinnlosen Briefwechsel einzulassen, fuhr ich im nächsten Morgen direkt zum Grundbutchem. ALS ich das alte Gebäude betrat, rock es nach Papier UND Bonawaks. Ja, in Jerick, der für Michigan State Jarsenden pure Verlasslichkeit bedetet. Schalter Beantrag ich sofort einzigt in die alten Flurkarten der letzten Achsig Jar, sowie einen wohlständigen, außig AUS dem Grundbutch für mein gesamtes Grundstück, waren der Beam die schweren Aktenordner hergesucht. Leg ich mein eigenen Aufzeichnungen auf den Lessedisch. Ich schlug Giesel Abteilings weite Grundbutches auf. Geno dort müssen lasten. Beschränkungen UND vor allem Grundiensparken einjettigen sein, wenn SIE rechtlich existieren sollen. Ich vor MIT dem Finger über die vergilbten Seelen. Proft alte kurveweise UND wirklich die historischen Karten MIT den aktuellen Kapazitäten. Nach knapp 2 Stunden akribischer Arbeit standfest, was ich tief im Inneren längst wusst. Es gab kein historisches Wedrecht.
Keen Uberfahrtsrecht für Anleger. Nicht einmal ein Vergessens Notwendig für die Forstwirtschaft. Abteilings wie Warwalet Michellos. Der angeblich offiziell Durchgang, auf den Sabine Muller so vehement Jeppich hat. War Rain Fiction. Entsprang nicht der Geschichte des Schwarzwalds, sondern schlichte Bequemlichkeit einer Amesenden Nachbarschaft, die sich im Berufsverkehr den Umweg zur Hauptstraße sparen wollt. AUS einer Regeln abkurzung war der Standage Wiederholung, in den Kopfen dieser Lip plötzlich ein Felsenfest geworden. Doch Bequemlichkeit ersetzt in Deutschland niemals geltendes Gesetz. Ich ließ mir sämtliche Dokumente beglaubigten. Sollt die Geburt die Verlius das Grundbuchem MIT jenem ruhigen Gefühl der Gewissheit, das nur wassig Fakten geben können. Sabine Muller hat nicht nur unrecht. SIE hat gebluft, in der Urwertung, ja ein alter Landwirt recklos einnicken. Doch dieser Bluff sollt schon sehr bald massiven Schaden zufügen. Spaten nach Mittag Desselbentages, Kurt ich von einem Kontrollgang Zurich. Der Nebel hing nach tief in den Tannen. ALS ich mein nui Stoltor ericht. Schon AUS der Furre Konich. Das et was nix stimmt. Das Blanki Metal war MIT Dicker. Luktener ter Sprufar beschanelt Wardens. In hastigen Buchstaben stand dort über die Gesamtbreite Torres. Zugang nicht blockieren. Die frisch Farbe waren einigen Stellen nach, feucht troppt langsam auf den Asphalt. Ein gewöhnlicher Grundstücksbesitzer, wer vermutlich in blind wat verfallen. Doch mein Berufsleben hat mir ein Anti-Reaction beisbracht. Zorn Jewen came verfahren, handfest bewies Tunny es. Ich griff nicht nach einem Putslappen. Sondern nach meiner Kamera die Dokumente kribbisch jeden Zentimeter de Vandalismus. Die Schriftelho, die roten Farbspritzer auf dem Asphalt, die Chiffen per Philippdruck im Schlamm vor den Fossen. Anschließend sind tradition den Stamm der Alteneich Herren. Die et wa 15 Meter vom Torrent für Stand. Dort, perfect Gitterns wischen rein die FU. Hing mein Wildkamera. Eigentlich hätte ich SIE im Herbst installiert. Die Wildschwin die Fuchs zu Biobachten. Die nax gelegentlich den Waldran verliessen. Jets hat SIE ein Voligandier. Whitehall's Wortwaller Butte gemacht. Ich nahm die Speicherkart hieraus die Shop SIE zu Hause in den Laptop. Ich spot die nacklichen Aufnahmen vor, bis die Seitengebe unten rex exakt 2342 ansiegt. Das gestigen Scarfen Verratbild seid. Wie ein dunkler Gellendugen MIT ausgeschauten Steinwerfen direkt vor meinem Tor hielt. Die fährt auf nicht sich. Sabine Muller stieg AUS. Sah sich nervos nicht in Richtung de Wagons. Zwei Männerstiegen AUS dem Fond. Waren der ein Schmierstand, spurt der ander die Botschaft auf mein Tor. Waren Sabine den stand in MIT herrischen Jessen Anwies. Die Buchstaben nach große Zusehen. Ihr Gesichter, das Nummenchild, alles war auf dem Video Christopher zu erkennen. Ich lent Michigan Zurich sah mir die Sequenz nachdrämeln. Ein Kalts Latch und Stall sich auf mein Gesicht. Ich had den perfekten Buways für Satchbestedigung. Ich had das Material sofort der Polizei übergeben können. Doch ich schloss den Laptop steckte die Speicherkart sicher in mein Interesse. Warum? Weil ich in wir Jarsen Gellen hat, niemals so früh zuzuschlagen. Ein Ansich in einer bespruten hat SIE MIT einem Touren, und Walt einer Geldstreif AUS der Portacas abgeden. Sie hat das ALS kleinen Ruckschlag Verbuck wer künftig nur Vorsichtiger vor die Gängen. Menschen, die Überzug sind, das für SIE und die Gesetze gelten, machen MIT der Zeit unweiglich größer Fatalfäller. Wenn man SIE in falscher Sicherheit wiegt. Man muss innen der Genexil lassen, bis SIE sich selbst strangulieren. Ich war bereit zu warten. Mein Tor blieb vorschrott. Selben Nachmittag saß ich MIT einer Tasse Kaffee auf der Veranda, Blick zu meinem beschmierten Tor hinüber. Das Nirschen schwerer Stiefel auf dem Kies riss Michigan AUS meinen Gedanken. War Heinrich, mein ältester Nachbar mit 70, der einen Großteil seines Lebens bei der freiwilligen Feuerwehr im Tal verbracht hat. Ein Mann, der wenig Rendite, aber alles mitbekommen. Stutzt sich auf das Geländer meiner Veranda lent ein Einladung ins Haus denkend. Frau Muller war heute Morgen bei mir. Begann ohne Umschweif. Warum ging es?
Frag at you any einen Schluck Coffee. Heinrich sag ein gefaltits Blatt Papier aus der Brustasch Uendi, leg es auf den Tisch. Sie Sam melt Unterschriften. Eine Art Petition. Ich faltit das Papier auf. Es trug wieder das Briefkopf Logo, der Wahlkronresidenzen. Der Text war geschick formuliert. Die Unterzeichner sollten versichern, dass der Weg über mein weit seit über 30 Jahren ununterbrochen Uendi einvernehmlich von der Nachbarschaft Genitz worden sei. Ein Dirtjobberer, rechtlicher Winkelzug. Fan das sei genig Zugen für ein Jarzelands Duldum. Wo das sei offenbar ein Gewohnheitsrecht einkleiden. Hast du unterschrieben? Frag ich ruhig, obwohl ich die Antwort schon kenne. Heinrich schüttelt den Kopf. Nederlich nicht, Klaus. Ich kenne deinen Vater. Ich kenn ihr Grenzen. Wir alle wissen immer, dass das ihr Privatgrund ist. Wenn nach einem Stürmau ein Baum die Hauptstraße blockiert hat, haben wir gefragt, ob wir ausnahmsweise über die wie's fahren dürfen. Wir haben gefragt, nicht gefordert. Ich schab das Papier zurück. Danke, Heinrich, das bedeutet mir viel. Steckt den Zettel wieder ein, mat aber kein Anstalten zu gehen. Sein Blick wandert über mein weit. Auf der Kaiser friedlich grast, Uendi verdunkelt sich. Es geht nicht nur deinen Weg, Klaus. Sagt lies. Dies Frau macht das nicht zum ersten Mal. Ich stell die Tassib. Wie meinst du das? Heinrich at me tief dein. Erinnerst du dich Frau Fischer? Die altier wit wie im Ende des Tals? Vor drei Jahren stand Frau Müller plötzlich bei Vordertür. Sie behauptet, ein großer Teil von Frau Fischers Garten Jorlot alten Anlegen zum Gemeinschaftsseiten der Residenzen. Es gab offiziell Brief, Drohungen MIT Hohen en Waltzgassen, standig ein Schuckterungen am Telefon. Uendi was es passiert? Fragt ich, waren sich ein Kaltgefühl in meiner Mädchen ausbreitet. Frau Fischer war überachsig. Uendi man war gerät gestern, sag Heinrich bitter. Sie hat wedger die Kraft nach das Geld für einen Prozess am Amtsgericht. Sie hat nachgegeben, den Sohn auf eigenen Kosten zurückbauen lassen. Frau Müller hat sich das Land einfach einverleiht. In diesem Moment während sich alles. Der rot Farbschmier in meinem Tor, die arroganten Forderungen, die funding gestickte Wedges, all das erschien nun in einem Wallig neuen, hässlichen Licht. Das hier war kein gewöhnlicher Nachbarschaftsstreit mehr. Es ging Sabine Müller nicht ein paar Minuten Zeitersparnis. Für ihr Nachbarn. Es ging Macht. Es war ein systematisch, kaltblütig Maschi. Sie sucht sich Gizu Menschen aus, die alt, schwach oder anungslos workten. Doch bei mir hat SIE sich gültig verrechnet. Sabine Müller dacht, SIE kämpfe ein Wedgerecht. Sie was noch nicht, dass ich nun ihr Gesamtsystem ins Visier genommen hat. Zwei Tage nach Heinrichs Besatz besag, ich nach wir Sonnenaufgang stellen auf dem dunklen Hubiten meiner alten Schön. Von hier aus hätte ich durch ein klein Luke einen unbemerkten Blick auf mein stolter Uendi die Angrenzen Koppel. Mein Gefühl hat Michigan nicht getauscht. Punklich zur morgenlichen Staßheit rollt ein schwarzer Gellenduigen den Weg heinen Uendi hielt abrupt vor meinem Tor. Sabine Müller saß auf dem Beifahrersitz, stieg Wutenbrunn aus. Gestikuliert wild Uendi brot NY Sungen in Richtung de Fahrers. Anstatt Zuderhen, leg der Mann den Rückwärtsgang ein. Holt schwung Uendi lenkt den Wagen von der Einfahrt auf das Weitschegra Miner weit. MIT einem lauten Nacken rammt die Staustange durch die Hosens anfassen. Das Hol splittert. Der Draht riss. Uendi der Gellenduigen Wall sich ein neue Farsper kehr durch das Gra. Am Main Tor zu umgehen. Oben auf dem Hubiten rührt ich Michigan nicht. Ich druckt einfach, nur den Ausloser meiner Kamera. Klick, klick, klick. Gestiken Scarfbilder de Kennzeikens, der Gesichter, de splitternden Hoses. Perfect dokumentiert. Vor sat slitch satch Beschedigung. ALS ich im Spaten Nachmittag die Zerstorten Fossen provisorisch flickt. Hielt ein alter Kleinwagen vor meinem Haus. Ein zierlich. Altier dem MIT Schneeweißem Haarstieg an sicher AUS. Ein groß Taschfessen sich gedruckt. Es war Frau Fischer.
Heinrich hat mir erzählt, dass sie sich nicht einschüchtern lassen, Herr Weber. Sagt, at MIT Leser, zitternde Stimme, als einen T-Anbot. Ich wünscht, ich hat damals dice muck gehabt. MIT sichigen Fingern sag, sei einen dicken Aktenordner, AUS Tasch in die Schab in über den Tisch. Das hat Michigan damals fast 5.000 Euro gekostet. Für angeblich Vermessungs, UND Waltzgassen, UND EIN Grosses Stuck Meansgartens. Ich auf nicht den Ordner. Schon beim ersten Schreiben der Gemeinschaft sag, sich alles in mir zusammen. Auf den ersten Blick sah professional AUS. Glans ins Briefpapier, bedderlich frissen, juristischer Jargon. Doc Sabine hat einen fatalen Fehler gemacht. Sie hat nicht, dass dies Papier einmal in die Hand eines pensionierten Vermessungsingenieurs fallen würden. Mein gestellter Blick blieb sofort in den Details hängen. Die zitiert Flurstucksnummer für Frau Fischers Garten existiert auf unserer Gemarkung überhaupt nicht. Rein Fantasiesel. Die in Jebelchen Bebongsplanwiesen Fall steht im Sengeben auf. Die Jurisdischen der Hungen beriefen sich auf Paragraphen im Nachbargesetz. Die Schlichtweg nicht gab. Ein Kalt wird stieg in mir auf. Doc mein Verstand Arbität, rass und schnell. Das war kein bloß Überheblichkeit mehr. Das war kein klassischer Nachbarschaftsstreit. Was ich hier in den Händen hielt, war der handfest Beweis für systematischen, Gurbsmässigen Betrug die schwer Irken den Fallschum. Sabine hat sich überjar eigens. Kriminels Königreich aufbaut, gestetzt auf die Angst alterer Menschen. Doc MIT diesem Ordner hat sei mir geredet den Schlüssel, zu ihrem Untergang überreicht. Die Dunkelheit hat sich bereits über das Tal gelegt. Doc in Schlaf war nicht zu denken. Nach dem Vorfall MIT dem Gellenduigen, had ich mein Überwatching massiv aufgerüstet. Zwei neue Wildkameras hingen nun verborgen im Geest. Ausgestattet MIT naxikt die hochempfindlichen Mikrofonen. Kurs nach zwei morgens luktit, mein Smartphone auf. Ein Bugungsalarm. Ich auf nicht den, Livestream die traute meinen Augen kaum. Im fallen Monlig standen drei Gestalten vor meinem Stalltor. Sabine die Dieselben zwei Männer, die bereits mein Tor Beschmier hatten. Dies Mal has kein Farb dabei. Sondern schweres Werkzeug. Einer setzt einen gewaltigen Bolzenschneider und vorhängesglassen. MIT einen metallischen, nacken gab der Stahl nach. Sabine trat selbstgefällig vor. Sties die Torfugel auf sag einen Satz. Der so klar von den Mikrofonen einfangen word. Stand direkt neben mir. Ab morgen fahr hier wieder jetter durch. Diocese Land gehort praktisch UNS. Ich stopp die Aufnahme. In diesem Moment spürt ich keinen Ärger mehr, sondern die cool Zufriedenheit eines Jägers. Der Weiss, dass die Butte soben die Fall getappt ist. Punktlich im Akt saß ich am nächsten Morgen im Büro von Dr. Thomas Richter, einem der scharfsten Fachwelt für Immobilien. Die Grundstücksrecht im Bundesland. Ein Mann, der nicht viel redet, sondern Fakten analysiert. On groß verried leg ich mein Map auf seinen Schreibtisch. Die beglaubigten Grundbuchgesuch, die Fotos der Satzbeste die Gungeon, den Ordner MIT Frau Fischers fingert in Drohbriefen die einen USB-Stick MIT den nacklichen Videoaufnahmen. Dr. Richter arbeitet, sich schweigen durch das Material. Fast zwanzig Minuten Hortman, nur das Rascheln von Papier das lies klickender Maus. Schleißlich das Video MIT Ton abspielt. Hielt das Bild genau in dem Momenten. In dem Sabine triumphieren durch das Geoffnet Torschritt. Der Anwalt lehnt sich zurück. Verschränkt die Hand hinter dem Kopf die Michiganen. Herr Weber, sage ruhig, Frau Müller hat ein masses Problem. Damit mein ich kein zivilrechtliches Jeplankel. Tippt auf Frau Fischers Unterlegen. Die gefälschten Flurstucksnummern erfunden in Paragraphen erfüllen, zweifelsfrei den Straftatbestand Irken den falschen, des systematischen Betrugs. Dan de Tiet auf den Monitor. Das Video liefert UNS den perfekten Beweis für Hausfriedensbruch Vorsätzliche Sachbeschädigung. Das hier ist kriminelle Energie im Gewand einer Gemeinschaft. Schicken wir eine Anlassungserklärung? Fragt ich. Dr. Richter lächelt. war kein freundliches Lächeln. Nein,
Ein Abnung word ner die Chanceben, Beweise vernichten. We're schicken kein Warnung. We're spannen ein juristisch Fall. We're lassen sie glauben. Sie hat gewonnen. Die Worten, bis sie den Naxen vertellen Schritt macht. Die so bald sie das tut. Lassen wir die Fall mit Waller Hart de Gesetzes zuschnappen. Dr. Richter's Rat, Absworten, Zalt sich schneller AUS. ALS were bade vermuten. Nur drei Tage nach unserem Treffen riss Michigan EIN Tiefs Dieselbrummen AUS meiner morgendlichen Ruhe. Die Kaffeetasse cleared, leicht auf dem Tisch. Ich trat auf die Veranda traut mir in Augenkalm. Untendete Grundstücksgrin stand ein schwerer, gelber Kettenbagger, der Gerade von einem Tieflader rot. Dame Ben Wardens zwei Bohrbeiter in Warnwessen. Mit Tendrin stand Sabine Muller. Die Hand in die Huffen gestutzt. ALS word sei die bei Leitung Bernemann. Ich ging ruhig den Pfad hinunter. Frau Muller. Rief ich über den Larm de Motors hinweg. Was soll das hier werden? Sie dreht sich setzt Kults Lacheln auf. We're schaffen Fakten. Herr Weber. Der Weg word hut offiziell Verbreiter befestigt. Die Gemenschaft hat das beschlossen. Dieser Weg gehört zu meinem Land. Sie haben hier nix zu beschließen. Und wir tiet ich trocken. Triumphirend den gefälschten Dokument AUS Lettermap. Druckt mir fast in die Hand. De Ehren sie sich. Wir haben die offiziell Genehmigung von Bond. Sie haben hier ab sofort nix mehr zu melden. Ich faltiet das Papier auf. Auf den ersten Blick sah bin drucken AUS. Stadwappen oben rex. Antlich workender Texterinter. Doc Sabine Muller hat Vergessen. WER vor stand. Vereinen Maligen Vermessungsingenieur war Diocese Document kein Autorität. Sondern EIN Schlechter Shirts. Ich brauch keins en Sekunden, die Katastrophe zu erkennen. Das Akten sichen hier oben. Sag ich tippt auf das Papier. Das Ball nuts für solche Verfahren zwingen ein Format MIT Vorenstellter Abteilungsgenannt. Das hier ist ein Wallu-Zahlen-Kombination. Nach interessanter ist die für Stucksnummer, für die hier angeblich ein Genehmigung vorliegt. Ich sage Ihnen, dies Gemarkung gehört zu einem statischen Waldstück. Gut 5 Kilometer von hier entfernt. Der Dien-Stempel an 10, der ist so verpixelt. Das man die structed den Druckers MIT Blossom Augerken. Ich want Michigan ab sprach den Vorarbeiterin. Der die sehen bereits skeptisch beobachtet. Diocese Dokument ist ein plump den Fallschung. Das hier ist mein privates Grundstück. Die Agentums Verhaltnis sind unbestritten. Wenn Bagger auch nur ein Schaffel bewegt, Maché ich ihr Firma persönlich für jeden Center Satzbestätigung Halfbar. Der Vorarbeiter warf einen Cousin Blick auf das Dokument, dann auf Frau Muller, schüttelt den Kopf. Manner. Motoraus auf umstrittenem Grundgraben were nickt, were ruckenab. Sabine Mullers Gesicht lief purpuraten. Sie brot den Vorarbeiterin, droht MIT Vertragsstrafen, Doc die Manner ignorten SIE. Keins zwei Minuten später rollt der Bagger zurück auf den LKW. ALS der Konvoi abfuhr, blieb Frau Muller allein im Gras Zurich. Sie funkelt Michigan Wallerhassen. Das werden sie beruhen, Weber. Sie haben keine Ahnung, MIT wem sie sich anlegen. Ich lächelt nur stumm. Sie hat recht. Ich was es nicht. Aber ich was. Das Driversteckkameras in den Alterneiken soben jeden Moment versuchten Bettrugs in Bild ton aufgesichene hatten. Der Strick, den SIE sich selbst den Hals legt, word MIT jedem Tag anger. Der Nebel hing im nächsten Morgen nachwie EIN Nasses. Graues touch über den Wiesen. Kurs nach 5 weckt Michigan das leise vibrieren means telephones. Der Bugungsalarm. Ich griff sofort nach meiner Jack. Sabine Muller ihr beiden Handlanger waren Zurich. Das Mal versuchten SIE nicht, das Stahltor aufzubrechen. Im Schutz der Dämmerung waren SIE durch den Wall geschlichen. Hadden EIN stuck de Seitensons niederdruckt befanden sich nun mitten auf meiner Weid. Sie trugen schwer Hammer angespitzt Holes Flock Basic. Offensivlich wollten SIE die Grenze means Landes eigenmächtig nu abstecken. Ich ranni nicht schrien Heinos. Stattdessen Walt ich willkommen ruhig die 110.
Waren ist der Polis den Hausfriedensbrechmeldiet, Biobaktiet ich durch das Fenster, wie sich das Problem von Alien regelt. Die Eindringling hatten in Hektik ein, entschieden tatsächlich überschen. Sie waren nicht Alien. AUS dem deiten morgenable Schall, sich ein gewaltiger Schatten. Kaiser, mein 1000 Kilogramm schwerer Fleckwiebel hat die ungewohnlichen Geräusch bemerkt. Griff nickten, brot nicht einmal. Sank ner seinen massiven Kopf. Fixiert die fremden die setzte sich in Bewegung, langsam, unaufhaltsam. Jetter Schritt ließ den Boden vibrieren. Würde ein sein Revier nicht mit Aggression. Sondern alien durch sein Präsens. Die beiden Männer bemerkten den Kolosssurst. Gesichter wurden kreidbleich. Wird ließen sie die Hammer fallen die ranten in panischer Angst zurückzoom auf die Bagens on. Sie ließen Frau Müller einfach im Stick. Sabine stand an alien auf der Wies, ner 20 Meter von einer Ton geballter Muskelkraft entfernt. Kaiser blieb stehen die Schnapp tief. In diesem Moment zerbrach eisern Fassade endgültig. Sie waren sich zur Flucht, bursten Panik ein in eigenen Holzflock. Stolpert, rudrut mit den Armen die schlugte lang nach mit dem gesickt worden, in den Nassen. Schlammigen matchter wide. Geno alles SIE sich kutchen die Volig verdrecht offerpelt. Durchschnitten blaue Blitze den Nebel. Zwei Streifenwagen rollten mit ner Schinden Reifen auf Minenhof. Die beam 10 Stiegen AUS Trenton UNS sofort. Sabine Muller, Tourmantel ruiniert, versucht hastig, die Control zurückzugewinnen. MIT Schriller Stimme behauptet SIE. SIE have lediglich den Gemeinschaftswagen spisiert. ALS ich mein lebenske farlich Bestie absolutlich auf SIE gehetzt hat. Der Altier Polizeioberkommissar Hort. Sich Jeskrai ruigen. Dan wander sich mir zu. Ich sag keen wird zur Verde Deigung. Sondern reicht ihm einfach mein Tablet mit den Tofferchen Infro Toffnemen meiner Kameras. Die beam 10 sehen sich das Material schwagenen. Sie sehen, wie Sabine ihr Manner den Zahn zerstorten illegal Eindringen. SIE sehen, wie mein Buell friedlich stehen blieb. Waren Sabine über eigen Dummheit stolpert. Der Oberkommissar gab mir das Tablet zurück. Sah Frau Müller strengen Sack cool. Frau Müller, Aussigen Stimmen in keinem einzigen Punkt mit der Realität überrien. Sie beglieden UNS jetzt auf die Watch. Wiegen schwerem Hausfriedensbruch Sachbestedigung. Ludgen war in Sekunden schnell zu Mensch fallen. Die angeblich Herrscher in der Wallkronresidenzen war endgültig entlarvt. 8 Monate später fand das Finale Kapitel dieser Geschichte im Holzgitterfelten Saal der Amtsgerichtsstadt. Die Zuschauerbank waren bis auf den letzten Platz gefühlt. Zahlreiche Anwohner AUS dem Tal AUS den Residenzen wollten mit eigenen Augen sehen, wie die Sachen die. Sabine Muller saß blass in Jespet neben ihren Touren an Walton. Immer Nachbemut, die Faz sah der Pflichtbewussten Vorsitzenden offert verhalten, die angeblich nur im Interest Gemeinschaft gehandelt hat. Dr. Thomas Richter brach kein 20 Minuten, Diocese Lugenkonstrukt zu zerlegen. Prazus legger dem Richter zunächst die Michaelisen Aussicht de Grundbachums vor. Kein Wedrecht, kein Gruninsbarkeit, absolut nix. Den folgt der entschieden Schlag. Durch ein richterlich Verfügung hatten wir Zugriff auf die interne Kommunikation der Eigentümer Gemeinschaft erhalten. Dr. Richter zitiert AUS einer 3 Jahr alten E-Mail von Sabine Muller. In der SIE einem Bereich gegenüber offen zugab, dass der Weg rechtlich nicht existiert. Man die benachbaren Landbesitzer aber einschaute einfach Tatsken schaffen muss. Sie hat also von Anfang an gewusst, dass ihr Forderungen haltlos waren. Der endgültigste Destes für ihr Verteidigung war das Video meiner Wildkamera. ALS der Richter auf dem großen Bildschirm sah. Wie Sabine Muller mitten in der Nacht persönlich mit einem Bosenschneider. Mein stolter Aufbrach die Wirkendet. Diocese Landjor Praktischer. Herrscht absolut still im Saal. Selbst ihr eigenen Anwaltsschatten nach zu Boden. Das Tilfiel Vernichten aus Sabine Muller were zu massive Inzidenz Satzlungen verurteilt. Für Reparatern und Waltzgassen den Instanden Aufwand. Das war nur das Silberverfahren. Nach dem Gerichtssaal Wirkendet die Staatsanwaltschaft.
Das ein offiziell Strafverfahren wegen Gurdsmassagen Betrugs. Notigung die schwer den Fall schon gegen SI eröffnet worden sei. Die Konsequenzen ließen nicht lang auf sich warten. Frau Muller must AMT in tiefer Schande niederlegen. Ein Gewalt, innige Verwaltung ins Schuldheit sich offiziell bei mir. Sag alle alten Forderungen Zurich die Sort dafür. Das Frau Fischer die anderen Opferjetten sind zurückgehalten. Hut! Wenn ich mein Team meinem Nachbarin Heinrich bei einer Tasse Kaffee auf der Veranda sitze, blicken wir wieder auf ein friedliches Stück Schwarzwald. Kaiser Gras ruhig zwischen Annas Wildblumen. Der alte Grenztein steht anders schutterlich in seinem Platz. Dies Gestik hat Michigan eins gellert. Gerechtigkeit mag manchmal dorn, aber mit Geduld, sabern beweisen die Dämmut. Sich nicht einschuckten zu lassen, sieht am Ende immer die Wahrheit. Wenn innen dies Gestik über Respekt, Hygieniums Grenzen die Verdi und Gerechtigkeit gefallen hat, würde ich Michigan sehr freuen, wenn Sie diesem Video einen Daumen nach oben geben. Abonnieren Sie diesen Kanal, kein weiteren Geschichten zu verpassen. Thielen Sie das Video in mit Menschen, die wissen, wie wichtig es ist, für sein harte Arbeit recht einzusetzen. Ich bedanke Michigan herzlich für Ihr Zeit. Bleiben Sie wachsam. Ich wünsche Ihnen nach einen wunderbaren, friedlichen Tag.